এখানে শুধুমাত্র HTML5 এবং CSS3 ব্যবহার করে এরকম ডিজাইনের একদম সিম্পল একটি ক্যালকুলেটর তৈরি করে দেখানো হবে, যেখানে প্রয়োজনীয় কিছু অপারেটর থাকবে। এখানে কোড এডিটর হিসেবে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ব্যবহার করেছি। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র প্র্যাকটিস পারপাসে তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে কম্পিউটারের যে কোনো লোকেশনে গিয়ে ক্যালকুলেটর নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে। এখন VS কোড এডিটরের মাধ্যমে ফোল্ডারটি ওপেন করি। এখানে index.html এবং style.css নামে দুটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিতে হবে। আমরা এখানে প্রথমে HTML দিয়ে ক্যালকুলেটরের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে পরবর্তীতে CSS3 দিয়ে একে ডিজাইন করব। এইখানে যে কোনো একটি টাইটেল নেম দিয়ে দিই, ক্রিয়েটিং এ ক্যালকুলেটর ইউজিং HTML অ্যান্ড CSS। এখন আমাদের যে CSS ফাইল আছে তার সাথে লিংক করে দেব। যে কোনো প্রজেক্টের ম্যাক্সিমাম কাজগুলো এই বডি ট্যাগের মধ্যেই করতে হয়। এখানে ডিভের র্যাপ নামে একটি ক্লাস নিই। এখন জাস্ট ক্লিক ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার। এখানে আমরা শুধু ইনপুট ডিসপ্লের কাজটি করেছি।
পরপর বাকি ইনপুটগুলো নিয়ে নেব। এখানে ক্যালকুলেটরের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করা কমপ্লিট। এখন এটিকে লাইভ সার্ভার দিয়ে ওপেন করি। এখানে সবগুলো ভ্যালু এবং অপারেটর সঠিকভাবে কাজ করছে। তাহলে আমরা ডিজাইন পার্টটি এখন কমপ্লিট করব।